Hello, Assalamu alaikum and welcome to my channel and thanks for opening my video. Today we will learn 5 appropriate preposition and my first appropriate preposition is annoyed with. Appropriate preposition to অর্থ হচ্ছে কারো প্রতি বিরক্ত হওয়া। Annoyed with কারো প্রতি বিরক্ত হওয়া। Annoyed with কারো প্রতি বিরক্ত হওয়া। And my sentence is I'm annoyed with you. I'm annoyed with you. আমি তোমার প্রতি বিরক্ত। I'm annoyed with you. আমি তোমার প্রতি বিরক্ত। I'm annoyed with you. আমি তোমার প্রতি বিরক্ত। My second appropriate preposition is anxious about. চিন্তিত। Anxious about চিন্তিত। And my sentence is he is anxious about his health. সে তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত। He is anxious about his health. সে তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত। My third appropriate preposition is antidote. প্রতিশোধক। Antidote প্রতিশোধক। And my sentence is medicine is the antidote to disease. Medicine is the antidote to disease. Medicine হচ্ছে ডিজিজের প্রতিষেধক। মেডিসিন হচ্ছে ডিজিজের প্রতিষেধক বা অসুখের প্রতিষেধক হচ্ছে ওষুধ। My fourth appropriate preposition is answer to. Appropriate preposition টির অর্থ হচ্ছে উত্তর দেয়া। Answer to appropriate preposition টির অর্থ হচ্ছে উত্তর দেয়া। And my sentence is this letter is the answer to that question. This letter is the answer to that question. This letter is the answer to that question. অর্থাৎ এই চিঠিটি হচ্ছে ওই প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ ওই প্রশ্নের উত্তরে এই চিঠি আমি দিয়েছি। My last and fifth appropriate preposition is answer for. জবাব দেয়া। And my sentence is we have to answer to Almighty for it. We have to answer to Almighty Allah for it. অর্থাৎ আমাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমাদের কাজকর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। আমাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কাজকর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। আজকের 5টা appropriate preposition একসাথে আরেকবার। annoyed with কারো প্রতি বিরক্ত হওয়া। I'm annoyed with you আমি তোমার প্রতি বিরক্ত। anxious about চিন্তিত। He is anxious about his health সে তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত। antidote প্রতিষেধক। medicine is the antidote to disease মেডিসিন হচ্ছে ডিজিজের প্রতিষেধক। answer to উত্তর দেয়া। this letter is the answer to this question অর্থাৎ এই চিঠিতে এই প্রশ্নের উত্তর। answer for জবাব দেওয়া। we have to answer to Almighty Allah for it অর্থাৎ আমাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কাজকর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। That's all about 5 appropriate preposition for that time. And thanks for watching my full video. Thank you.